साथीहरू यहाँ मलाई राम्रो जियोग्राफी पढाउन आउँछ भनेर भनिन्छ। तर तपाईँहरू के थाहा पाउनुहोस् भन्दाखेरि यो म कुनै जियोग्राफी पढाउने टिचर त होइन, मैले जियोग्राफीमा कुनै डिग्री पनि हासिल गरेको छैन। 10 कक्षासम्म भूगोल हामी सबैले पढाएको होलाौँ, धेरैले पढाएको होलाौँ अर्थात्। तर यहाँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टेक्नोलोजी जान्ने र नजान्ने शिक्षकमा केही अन्तर भने पक्कै हुन्छ। जुन शिक्षकले टेक्नोलोजी जान्दछ अनि त्यो शिक्षकले चाहिँ राम्रोसँगले तपाईँलाई जियोग्राफी पढाउँछ। हेर्नुहोस् अब फर एक्जाम्पल एउटा यहाँ कुरा गरौँ, तपाईँ पढाउन जानुभयो, अब आज अब तपाईँको यो क्लाइमेटोलोजी पढाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अब तपाईँले कुन पढाउने भन्ने कुरो अब किताब खोलेर हेर्नुभयो, ला भनेर तपाईँको केही तयारी गर्नु भएको छैन है। अनि तपाईँ फेरि यो विषय पढेको शिक्षक पनि होइन होइन। अब मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म त राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री हो होइन, सिधै कुरा गर्दाखेरि। अब यस्तो कुरो मैले पनि पढाएको छैन, जानेको छैन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब आजको टपिक चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ट्रपिकल रेन फरेस्ट, अर्थात् यसलाई भूमध्य रेखीय सदाबहार वनस्पति भनेर भनिन्छ। अब तपाईँ यसलाई के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, क्लिक गरिदिनु बित्तिकै यो तपाईँलाई ट्रपिकल रेन फरेस्ट आयो। अब यहाँनिर साथीहरू समस्या कहाँनिर रहन्छ भन्दाखेरि सिकाइको समस्या भाषामा रहन्छ। अब यो भाषामा रहने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यो छ होइन, हाम्रो अब विद्यार्थीले त बुझ्दैनन् होइन। अनि अब नबुझेपछि यसलाई तपाईँले डिजायरेबल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो बटनलाई तपाईँले थिच्नुभयो भने थिच्ने बित्तिकै यसले अप्सन्सहरू दिन्छ है। अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ होइन। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने, भाषा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर आउनुहोस्, यो बिचमा यसलाई थिचेपछि सबटाइटल इन इङ्ग्लिस युनाइटेड किङडम भनेको छ, यसलाई थिच्नुहोस्। यहाँनिर थिच्ने बित्तिकै अब यो नेपालीमा चाहिँ छैन होइन, युनाइटेड किङडममा आयो। अब यसको नजिकैको भाषा, हाम्रो नजिकैको भाषा होइन, विद्यार्थीले धेरै हिन्दी मिडिया पनि युज गर्छन्, टेलिभिजनहरू हेर्छन्, हामी पनि अलिक धेरै हिन्दी बुझ्छौँ। अब यहाँनिर हिन्दीलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यो हिन्दीलाई क्लिक गरिदिने बित्तिकै अब तपाईँको के हुन्छ त, यहाँनिर भाषीय रूपान्तरण भएर आउँछ। यो तपाईँलाई भाषाको पनि यहाँनिर समस्या रहँदैन। सदाबहार वर्षावन के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले यसलाई व्हाइट बोर्डमा प्ले गरिसकेको छु। लास्टमा गएर तपाईँ उभिनुहोस्। यो इन्फर्मेसन जुन दिएको हुन्छ यो इन्फर्मेसनलाई स्टडी गर्नुहोस् र विद्यार्थीलाई हेर्न भनेर भन्नुहोस् र त्यहाँ लेखेकोलाई पढ्न भनेर भन्नुहोस्। यसो गर्दाखेरि सिकाइ चाहिँ के हुन्छ त, चुस्त हुन्छ। एउटा टेक्नोलोजी जानेको शिक्षक र नजानेको शिक्षकमा चाहिँ तपाईँको धेरै फरक पर्दछ। विषयवस्तु सबै विषयवस्तु हामीले पढाइ हुँदैन। सामाजिक शिक्षकले 10वटा विषयमा डिग्री गरे हुनुपर्छ त्यो पनि होइन। Imagine a place with no seasons, where every day is like the last. A place where it rains almost every day. A place of constant heat and humidity. Some might call such a place hell, while for others it might be paradise. It is a place on Earth with more species of plants and animals than anywhere else. Because of the oxygen generated by its millions of trees, it has been dubbed the lungs of the world. You have arrived at the band encircling the center of the earth. Welcome to the tropical rainforest. We begin our journey through Earth's climate zones here, because here is the very center of the Earth, the equator. And it is no accident that such a hot and wet climate exists on the equator, because it is here that the sun is strongest, striking the Earth directly at 90 degrees. And as it does so, it causes hot air to rise, pulling in moisture from the surrounding seas. As this humid air rises up into the high atmosphere, it cools,
but cool air cannot hold onto moisture like warm air can, and so that moisture precipitates out into vast, towering thunderclouds, which then finally release as torrential rain. And it is because of its central position on the equator that little to no change in temperature is experienced throughout the year, while more northerly and southerly latitudes experience the colder and hotter seasons. Life on the equator is about watching the sun drift slightly north and slightly south of being directly overhead. In any position, it is still beating down, producing that heat and the thermals that produce all that rain. There is more complexity to this, of course. Some areas on the equator experience wet and dry seasons, but we'll cover and explain this more in the following video, which concerns the tropical monsoon and tropical savanna. So, where in the world can we find these forests? Well, naturally, they're all within the tropical zone. The most famous of these is, of course, the Amazon River basin of South America, which stretches across many countries, most notably Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Venezuela, and the Guyanas. The Pacific coast of Colombia on the other side of the Andes Mountains is also home to this climate. And then there's the Congo Basin of Africa, mostly within the country of Congo Zaire, but also including parts of Uganda. The last of the three main rainforest zones is in Southeast Asia, with almost all of Indonesia and Malaysia falling within this climate type, along with New Guinea and the southern and eastern stretches of the Philippines. Many islands in the Pacific experience the same climate, including the Solomon Islands, Fiji, and French Polynesia. So enough chatter. I know you're all dying to see some temperature and rainfall graphs, right? Well, here they are, across 3 continents and oceans, all remarkably the same. High and almost unchanging temperature throughout the year, and high rainfall throughout the year with no dry seasons. We should mention something about the graph of Hilo in Hawaii. At almost 20 degrees north of the equator, it's pretty far from it, and yet it still possesses a very wet and warm climate. The year-round rainfall is due to it being on the windward side of the large volcanoes on the big island of Hawaii. Northeasterly winds, known as the trade winds, blow moist warm air off the Pacific all year round, and when this moist air hits the mountainous slopes, it rises, cools, and dumps huge amounts of rain upon the city. There are some other parts of the tropics where this pattern is found. ल हेर्नुहोस् साथी, जसले जियोग्राफी पढेकै छैन उसले पढाएको जियोग्राफी कस्तो लाग्यो त मलाई? हो, यहाँनिर एउटा शिक्षक प्रविधिसँग जोडियो भने उसले कसरी सफल शिक्षण गर्न अध्यापन गराउन सक्छ भन्ने यो एउटा गतिलो नमुना मैले तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गरेँ।